Hallo liebe YouTube-Zuschauer, willkommen zu einer neuen Folge mit Phalanx Streams und heute das muss ich noch ein bisschen üben. Red Dead Redemption 2 und Koji, dem Versprecher. Eigentlich Koji Spitzname Klapperschlange hier heute, aber ich denke Koji, der Versprecher, passt eher. Red Dead Redemption. Gut, was machen wir mit den Jungs jetzt hier? Knallen wir die noch ab oder was? Eigentlich haben wir denen versprochen, dass wir die leben lassen, aber ich halte eigentlich nichts von Zeugen. Reggae Redemption, schreibt Torsa. Ja, genau so ist das. Komm, wir lassen die leben. Mal sehen, was wir davon haben. $0.10 hat er uns gelassen. Und Wundertonikum. So, ab in die Lokomotive hier, in die Lok. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Lenny! Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Get us out the street. Gotta keep us moving, but calm. Oh nein. Okay, let's take a look. Was willst du da gucken? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it.
All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Well, say less. Pick the wheel up. Nearly there. There. See? You ain't so useless after all. Not quite. Oh. What do you think? If they Indiana. wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Oh, die Grafikwerbung nervt. Werbung. Warnung. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Let's beat it up. So, yes, the Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it Auch all. schön so, ne? Wenn man so aus der Sold Ego clean away spielt, from finde them ich it ganz was, nice every gemacht. blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles. Born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. But when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very Krass. sad man. Wir müssen Drink auch had a auf unser mean Outfit old achten. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Oh, guck mal, da ist ein Dreh. We still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. Now, how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been.
Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time, and we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Cool. Amerikanischer Ginseng. Panax. Quinkefe. Ja. Wahnsinn. Kann man sicherlich so alchemiemäßig hinterher Sachen mixen. Yep. So, komm hier Berg hoch. Nochmal anziehen. Pferdchen. There you are, brother. Head in there and follow the track for a bit. Thanks. Hey, slow up. I'll jump on. Guter Ort. Here we are, gentlemen. Home sweet home. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck, east of the Grizzlies and out of money, and a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother, but we are safe. We make a bit of money here. Then we move again, head out around them, be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me.
You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Okay, sieht so aus, als würden wir tatsächlich länger hier lagern und als könnten wir uns hier so ein bisschen was aufbauen. Horse Show Overbrook. Du hast es ganz toll gemacht. Danke dir, Tulsa. Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Okidoki. So, hier gibt's Aufgaben. Wir können was essen. Wir können auch erstmal jagen. Ich würde vielleicht erstmal... Oh, Arthur, my boy. My dear boy. What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks. Nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Okay, also. Wir gehen jetzt erstmal kurz was essen. Hell of a morning. Was gibt's hier? Well, I'll leave this here then. Ich will was essen. Okay, hier gibt's scheinbar nichts zu essen. Gibt's hier was zu essen? Bringe Pearson Tiere um das Lager. Genau. So, hier kann ich was nehmen. Werden wir erstmal ein bisschen Suppe essen hier. Suppe! Bring mir Suppe. Der Löffel. Gierig, der Junge. Gierig. Sah aber auch tatsächlich gut aus, fand ich. Jeden Tag den Eintopf. Okay, aber ich bin voll scheinbar. Gut, ich würde mal gucken, dass wir tatsächlich einfach nochmal versuchen zu jagen. Wie sieht es denn im Lager aus? Können wir irgendwie ins Lager reinschauen? Können wir sehen, wie viel Futter der im Lager hat, damit wir wissen, ob wir was besorgen müssen? My name ain't no concern of yours. I'm hungry. I don't give a damn. Können wir das irgendwo sehen? Ach, hier ist die Lagerkiste, ne? Das war doch das Lager. Können wir da reintragen? Beitrag leisten. Gegenstand spenden. Was können wir denn spenden? Ach, guck mal, hier so Uhren und sowas haben wir alles. Komm, wir spenden eine Uhr. Wert $12. Aber wir müssen ja nicht die teuerste spenden. Wir können ja hier so ein Ring, die Ringe können wir spenden. Komm mal her, zack. Hier ist ein Silberring noch, komm. Zack, schön. Siehst du, haben wir unseren Beitrag geleistet.
Haben wir was Gutes getan. Für die Allgemeinheit. So, jetzt nicht Gegenstände, sondern Waffen will ich sehen. Wo kann man das ändern? Du kannst kein Lager aufschlagen, während du beim Wagenzug bist. Okay. So, ich will jetzt erstmal schauen, weil ich brauche ja, wenn ich jetzt hier ein... Achso, pass auf, hier, ich habe doch... Meinen Gaul kann ich doch rufen. Der sollte dann angetrabt kommen. Macht er aber nicht. Morning, Arthur. Pferdeinventar. Da wollen wir hin. Nichts im Pferdeinventar, okay. Pferd. So. Okay, wir können hier gerade nichts machen. Wo ist denn unser Gewehr und wo ist denn der Bogen? Ist das vielleicht in unserer Hütte? Wo ist denn unsere Hütte gewesen? Ist das hier... Wo war denn unser Lager? Unser eigener Lagerplatz. Da werden Operetten gesungen. Toll. Hier kann man sich rasieren. Na, noch ist auch alles okay. Untersuchen. Achso. Nee. Haben wir hier nicht... Ach, hier, guck mal, hier ist eine Kiste. Da kann man bestimmt reinziehen. Ein Waffenkoffer. Guck mal an. Bogen, den wollen wir haben. Auf der Schulter tragen, genau. Und den Repetierkarabiner wollen wir auch auf der Schulter tragen. Achso, und dann kann man aber den Bogen nicht tragen. Auf dem Rücken tragen, guck mal. So, so haben wir es doch. So ist doch super. Guck an. So, dann gehen wir nämlich mal gucken, ob wir nochmal ein Tier jagen können. Oh, danke, Tulsa. Voll danke. Ein bisschen vom Lager weg. Spuren gibt es hier keine. Zumindest jetzt so auf den ersten Blick nicht. Da sind Reiter. Ja. Da sind Pferde. Tiere meine ich. Zu ihm gehen wir gleich mal. Ich möchte jetzt erst noch mal schnell sowas sammeln da. Da, guck mal an. Ah, schade. Den zweiten Schuss haben wir nicht mehr geschafft. Im Hals. Guck dir das an.
Amerikanischer Gabelblock, ja. Gabelbock. So, siehst du, dann haben wir direkt nochmal was zu futtern besorgt. Jetzt gehen wir mal gucken, was das da für ein Tünnes ist. Oh, da hat sich einer gefangen. Idiot. Ist tot, oder? Ja, Tatsache. Okay, boy. Ja, bei so einem Tritt kann man sterben, sagt Tulsa. Ja, das denke ich auch. Wenn der richtig volle Pulle dir auf die richtige Stelle tritt, also volles Pfund in your face, dann hast du Geburtstag, glaube ich. Dann hörst du die Sterne, also die Englein singen. Wer ist das hier? How you doing, Karen? Oh, all right, I guess. Grimshaw's driving me crazy. Well, so no change there. Don't ride that in here, Arthur. You got lucky with this, boy. Yep. Da liegt ein Brief. Oh, you're back. Well, how long you gonna keep it? Achso, hier kann man den dann ablegen, oder was? Did you send someone with the ransom note yet? Nee, erstmal. We'd be Erstmal lucky to häuten. get Das machen wir doch hier 2 vorne, cents oder? for Hey, I'm a valuable asset, mister. you. They was right. You have turned delirious. Wir haben ihn auch noch nicht gehäutet, das können wir auch noch machen. Warum sind wir denn jetzt so weit weg? Da haben wir den, da habe ich den noch gar nicht abgelegt gerade. Perfekt. Hast du das gesehen? Gabelbock. Perfekt abgeschossen. That was quick, Arthur. So, wo ist der Koch? I am mighty glad Hä? to be out of that cold, Mr. Moore. Karte hilft. Da drüben. Me too. So, wie gebe ich ihm das denn jetzt? You okay? Come Here, on Pearson. now, Pearson. Yeah. Not so cheery around here. Ach, da stand doch, kann ich am Schlachttisch ablegen, ne? Wo denn? Hier vielleicht? Oh ja, genau, hier. Spenden. You know these hides and furs can also be Was done das? up into coats and boots and such. Beyond my skills, Ah, hier, there's a Kadaver, trapper that okay. travels around these parts, Canadian feller, skilled tanner. He can make just about anything. You should drop in on him sometime. Okay, I'll keep my eye out for him. Abgehangenes Wildfleisch, wollen wir das spenden? Federn, was haben wir hier? Tierfett.
Sehniges Fleisch, knorpeliges Fischfilet. Na komm, das brauchen wir nicht. Für die Vorräte spenden. This is all I got for you. Well, I'll take what I can get. Das sieht doch gut aus. Thank you, Arthur. Ja, gerne. Verbesserung. Was kann man denn bei Verbesserungen Mr. machen? Morgan. I've jotted down a few things that I think could be nice additions around here. Ach so, guck mal, hier kann man Sachen größer machen. Verbessert das Wachlagerfeuer. Okay, ja, danke, dass das verbessert. Aber was haben wir denn davon, wenn wir hier Arthurs Unterkunft verbessern? Ach, guck mal, da muss man Sachen für haben. Und dann kann man da tatsächlich... Kann man da einzelne Sachen verbessern, tatsächlich. Muss man gezielt jagen. I'll need some more materials before I can make something like that. Ach, guck mal, das könnten wir doch hier Well, a little something for me. am Speisewagen. Okay. Na gut. Also hier kann man Sachen verbessern. Okay, was gerade rot ist, ist Futter, Munition und... Da stand es doch überall. Futter, Munition, eigentlich ist alles gerade schlecht. Okay, also an der Stelle ist tatsächlich auch schon wieder eine Folge zu Ende. Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten YouTube-Folge. Ja, das heißt, wenn euch das gefallen hat, was wir machen, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar oder drückt den Daumen nach oben. Das freut uns sehr. Ansonsten, wenn euch richtig gut gefällt, was wir hier tun, dann drückt doch die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von dem, was wir tun. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, Howdy Partners.